haddaad aragto qof dad la hadlaya micnaheeda ma aha in uu ku dhashay ama waxaanay easy u ahayd ama wax iska fudud ahayd great speakerska aad arkayso dhan marbay waxay ahaayeen bad speakerska ahaayeen aniga kula hadlayo waxaa laga yaabaa inaad ii aragto ama aad igu darta inaan ahay maybe not great but good speaker inaan ahay baraan runta kuu sheego aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiisa dadka kale siduu u caawiyo subscribe our channelkeena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وأنا السلامنا وعشر كنيشنات هانينتا أما مقلك قفكو سيدو دجها ودافع لها وجاري لها قلوبته وحنكسو هذا اللي شنتي قيبود أو قيبتي دي وجود بسمانته أنك هاللينو أو برينسبلز كاهي برينسبلك هو وحدة كدرو دحية وسنقف جوني ولا هاي بدأ ما أنت أنك هاللينو وحلها connecting is more skills than natural talents وحد يسوي دينيسا إن دتك connect جريسو ما skills با مسوا talents skills كوا وحلا برانكر ودبعي دبع على برانكر جاري إلا وضي ما أودلش يباهنتها مس برش يباهنتها وحي يباهنتها إنه قفكو برتو أو أوجادو إن أتجاري ودو أما ديارات بودو وحي يباهنتها إن أتبرتو principles كلجوا دو أما skills كي الله تمادو أو أت practice جريسو كدمنا أتكو ترجشو and that's what that connection code وياه haddaad aragto qof dad la hadlaya micnaheeda ma aha in uu ku dhashay ama waxaanay easy u ahayd ama wax iska fudud ahayd waxay dhahaan all great speakers was bad speakers first great speakerska aad arkayso dhan marbay waxay ahaayeen bad speakerska ahaayeen aniga kula hadlayo waxaa laga yaabaa inaad ii aragto ama aad igu darta inaan ahay maybe not great but good speaker inaan ahay inaad igu darto dadka fiican ee hadlaya inaan ka mid ahay واسان كهر رجيني أنا دقول درتو أو أتسبسكرايب جريسو channel كنا أو أدات كلا شير جريسو برا رنتو كوشيغو مركي يجوه الرئيسي أن كهالله أما أن لهالله بلشو كبدن هل أما لبقفود الدل يسوه رستاجيو حيكاد على convention center Minneapolis convention center وحا convention center كاس جوجي إن كبدن دور كن أوقف أو عدانا أو أيسن سومالي دو لمين فرقوتريس waxaan ka mid noqday sales and marketing team waxaan muddo yar ku tagay meel laga yaabo dadku inay waqti badan ku qaadato laakiin skillski dadka lagu hadli lahaa ma lahayn waxaan lahaa courage-ki ama indha adeegi ama dadnimadii aan dadka ku gaari lahaa baan lahaa waxa la ii yeeray oo si kadisa la igu yeeray farxaan baraarujiye come to the stage waxa la ii dhiibay mic sidaan oo kala ah markii mic la ii dhiibay waxaan wali xasuustaa videodeedii hayaa waxaan ka bilaabay maxay assalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim ayadoo islaamka meesha ku jira saan inuu ku sheegay aysan faraha ka badneen ama dad yar ay ahaayeen maxaa ka lifay because dad hadla ama qof hadlo dad ka hor hadla masaajidda baan ka aqaanay laakiin skillskeeda ma lahayn waxaana noqday qof ku hadlay wax wanaagsan meel aanan loogu talagelin ama markaas aysan munaasabkeeda ahayn short period of time waxaan ka mid noqday statekeena first ama the second person oo meesha ugu sarreysa ka gaaray qaybtaas laakiin the first stage maxaan ka bilaabay the worst in the YouTube channel-ka laga yaabo inaad naga fiirsanayso ama TikTok-ga ama aaladda hadda aad naga fiirsanayso markii ugu horreysay video soo dhigo waxay iga duubaysay gabadheeda waxaan duubayay 5-minute video waxaana suurtagal noqon weyday inaan dhammaystiro anoon dhidideen alla ay ugu dhahda aaba you need to walk around maxaa yeelay you have did it and you have a feeling stress ilhani aad bay arintaas igu dhiirigelisay inaan ka cabsanin laakiin ogow qof ka bilaabay ma jiro meesha uu maanta marayo ama meesha aad kula yaaban tahay so waa inaad ogsoon tahay waaye in aadan ka cabsanin ama fear ama mistakes number 1 aysan ku howlgaraynin qof ka bilaabay ma jiro meeshaas ayada ah oo aad u maleynayso inuu qofkaasu uu si fudud ku tagay so number 1 things aad u baahan tahay do not fear and mistakes sidaysan ku howlgaraynin ha cabsanin marka aad rabto connection ama dad inaad la hadasho waa inaad ogsoon tahay it's not about talents it's a skills la barto waay that's why we have courses every Saturday in Somalia Mogadishu time 4:30 p.m.
we do courses. Wednesday, we do business encouragement. We do mastermind classes baan samay. So qofkan waxaa loogu talagalay inuu fahansan yahay, yes, waxaad baran karta waay. Learning is the process kaad u baahan tahay inaad ku barato, because the more aad laan garayso mistakes samayso, the more aad improve garaynayso iyo more aad hore u soconaysa. Practice do what? Practice-ku muxuu sameeyaa? Practice dadka in badan bay waxay aaminsan yihiin practice makes perfections. wax perfection la yidhaahda ma jiro. Practice makes improvement. The more you practice, the more you practice, the more you improve. maxaa yeelay product dhammaatay ama qof dhammaaday ee wixii ugu cilmiga badnaa adduunka gaaray ama cilmi soo dhameeyay ma jiro. So you will never be in a perfect ma noqonayso. You always practice and practice and improve. Number 2, maxaad u baahan tahay? Create relationship with other people oo arrintan ku fiican ood ka barato. Get mentor, get someone who coach you. Baro qof kasto qofku coach gareeya, qofku training gareeya. weligaa ayaa lahaa haddaad arki lahayd aniga kula hadlaaya markaan environment tago, if someone else uu samaynayo evaluation of my speech and uu rabo inuu ituso qaladkayga oo u baahan courage aad iyo aad u fara badan, in qofu inta ku dhagaysto warqad iyo qalin qaato markaad dhammayso hadalka kaa daba istaago oo uu ku dhaho pronunciation qaldan baad samaysay, waxaasaa samaysay, in ka mid idinka waad noo samaysaan, aad baan idinkaga mahad celinaya. waxaa laga yaabaa wanaaga aan samayn inaadan arag, laakiin aad qaladka aragto waad ku mahadsan tahay. laakiin dad baan lacag ku beegareeyaa, people baan courses ku aadaa inaan speakereeyo dad ka hor hadlo, then qof evaluation uu sameeyo, then evaluationkaas uu yahay maxaa topigaas quseeya, maxaan topigaa quseyn, maxaan ka hadlay oon dadka qulubtooda qabanin. So waxaad u baahan tahay someone who coach you and train you oo waxaa kuu sameeya. The more mentor aad haysato ama coach aad haysato, the more you improve. mentorka iyo coachkuna horaan uga soo hadalnay waa inaysan judgmental ahayn, waa inaysan ahayn disappointment inaysan kugu sameyn, waa inay arki karaan inaad waxaan samayn karto, aad improve garayn karto, waa inay arki karaan. Number 3, build small wins. Build wax yar ka bilow. Winning ama guuli waxay ka bilaabataa small steps ay ka bilaabataa. waxaad u baahan tahay beltigaaga ama suunkaaga ama dhexdaada inaad ku xirato more wins. maxay more win kuu samaynaysaa? More confidence. marka inaad weyn garayso more win samayso, ha ka bilaabin speech weyn. waxaan dadka qaar u samaynaa inaan ka dhagaysto speech aan u dirnay ay soo diyaariyaan 5 minutes oo 3 waxyaalood quseeya. Number 1 asaga quseeya. Number 2 wuxuu gadaya quseeya. Number 3 waxa benefit ka quseeya. Those are the 5-minute speech. Then I evaluate that speech. I want to know about you. tusaale ahaan oo kale, there is a product I sell. markaan product gadi jiray, productiga intaanan ka hadlin waa inaan ka hadlaa naftayga. magacayga waxaa la yidhahdaa Farxaan. waxaan aad iyo aad happy ugu ahay in aan isticmaalo productigan ayada ah. productigaanoo iga caawisay A iyo B iyo C iyo D oo benefitkan ile. haddaad adiga isticmaashana benefitka kuu samayso. So number 1, adiga qofkaa tahay. productiga ama serviceka aad ka hadlayso waxa uu yahay. Number 3, the benefitka uu keenayo, nad ma aragtay hope-ka iyo rajada ay keenayso. The benefitka qofka aad ka gadayso ama ideada aad ka gadayso, and the same way ilmahaaga aad ula hadlayso. That small win. waxaan ku dhahaa ilmaha teenagerska ee Mareykanka iyo qurbaha lagu kariyo parentigooda si ay u fahmaan ilmahooda inay kan weyn gareeyaan communicationka, adiga naftaada ha ka hadleen. cunugaaga weligaa ay allaha ku dhihinin ma ogtahay aniga iskuulka inaan cagacadaan ku aaday, ma ogaan karo, cagacadaan ma yaqaan, kabalaan ma yaqaan. So if you wanted to build it small wins inaad rabto inaad ka hadasho, start in small, and that the trainingka aan ugu talagalnay dadka inaan samayno. So those are the number 3. aan mahal maro kale kuu soo rekaabo si aad u fahanto. Number 1, speaker kasta oo nolosha hadlay oo cajiib oo weligaa ayaalaha aragtay, meel xun buu ka bilaabay ama si qaldan buu u bilaabay ama ma wanaagsaneen, laakiin cabsiyo ma celin. Number 2, relationship la dhis. dad aad ka barato aad isleedahay waa yaqaanaan oo kaa caawin kara si aad dadka ula hadasho ama kaa caawin kara communication effective ah in aad samayso oo meel ku meel gaara. Number 3, build small wins. waxaad dhistaa guusha small u dhis si aad meel fog uga gaarto oo aysan cabsi kuugu abuurin. And remember in aad dadka la hadasho waa waxa aad uga duwan tahay waxyaabaha Allah subxaanahu wa ta'ala abuuray oo dhan. xataa malaa'igta aabbahan aadam Allah uga duway inaad magac bixin karto, inaad masiibo sharaxi karto, inaad qof qalbigiis taaban karto, in ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadal awoodeed ku siiyey. laakiin hadalkaaga inaad haynayso ma ahan talent alla dad kaliya uu siiyey, waa skills la barto ood u baahan tahay inaad barato
haddii aad u baahan tahay inaad interview hesho haddaad u baahan tahay inaad guur fiican hesho haddaad u baahan tahay shaqo fiican inaad hesho haddaad u baahan tahay ganacsi fiican hesho remember the hope aan ku siinayo it's not talent it's skills